to introduce to you retired Major General Việt. Again, this is coming full circle. It's an honor to be here. And first and foremost, I would like to extend to get yourself prepared for the next combat deployment. Very, very tough time as well. So I was in Afghanistan, but I was doing a Pentagon press briefing. Anthony thấy rằng mấy người trẻ giống như Anthony, Anthony thấy rằng tụi mình phải nên ghi ơn mấy cái người mà đã hy sinh trong quá khứ để cho mình có cái cuộc sống tốt đẹp mà mình có hôm nay. This section is actually a very special section because this section is dedicated to all of the South Vietnamese sailors who fought in the Battle of Hoàng Sa. Và qua cái video ngày hôm nay thì em muốn encourage các bạn trẻ có thể yêu mến cái văn hóa Việt Nam của mình và có thể tìm hiểu thêm về những cái lịch sử cũng như là những cái cội nguồn văn hóa thông qua những cái bảo tàng và thông qua những cái resources trong cộng đồng. Vietnam before 1975. Nếu mà có người nào ở trong cộng đồng mình mà muốn học hiểu thêm về Việt Nam Cộng Hòa thì Anthony khuyến khích mọi người vô thăm viện bảo tàng này. Tại vì viện bảo tàng này đã sưu tập được rất nhiều đồ vật mà kể lại một cái chuyện rất là đầy đủ về Việt Nam Cộng Hòa trước khi năm 1975. So just tell me some of the highlights of the Okay. So some of the highlights of the museum that I'm very proud to talk about is that we have done an excellent job of collecting all of the uniforms of all of the branches of the military of the Republic of Vietnam. So for example, as you can see, we have divided the whole museum into a specific section, and each section is dedicated to a specific branch of service. So for example, if you look at this section over here, you can see that we have collected the uniform for the Navy. And not only have we collected the uniform, but we also have a little bit of history written in text, so people can read the text to learn more about the history. And last but not least, I'm so proud to tell people that we have a big collection of model Navy boats. And so this, the special thing about these boats is that they're actually all handmade. And if you look at the details are stunningly accurate. If you look, like for example, if you look close at this boat, you can see that the detail of this gun, even though it's small, is super accurate. And so the person who designed all of these boats for us, he was super passionate about helping the museum, and he was super passionate about preserving the history of the South Vietnamese military. And I was told that this is only a small part of his collection, because in his house he still has a lot more models that he created by hand that he hasn't shown to anyone yet. And these boats are so valuable and priceless because nowhere on the internet can you find these, so you can't buy these anymore. Yeah. Okay, so the next section over here is a whole section dedicated to the South Vietnamese Air Force. And so this is a very good representation of what the original South Vietnamese Air Force uniform looks like when it comes to the flight suit that the pilots used to wear. And we also have a large collection of the planes and helicopters that the South Vietnamese Air Force used in the past. So from what I was told, some of the items in this museum we were able to buy online. But some of the items, for example, like these boats or like some of the uniforms here, they were loaned from people who knew about us and who wants to support our mission and who has family members who served in the South Vietnamese military. If you walk over here, you can see that we have this whole section dedicated to the armored divisions of the South Vietnamese military. And so if you don't know what an armored division is, it's a division that consists of tanks and armored vehicles. And so as you can see, we have lots of replicas of all of the armored vehicles that the South Vietnamese military used. And over here, we have a section dedicated to all the officers in the medical corps of the South Vietnamese military. And so this was their the uniform that they wore, and this was the uniform that they wore when they conducted operations on injured soldiers. Over here, we have a section dedicated
to the South Vietnamese Rangers, and this I would say that this section it always catches my eye because I have read a lot of stories about famous battles in from the Vietnam War, and I know for a fact that the South Vietnamese Rangers they demonstrated a lot of courage and military prowess in a lot of important and defining battles during the Vietnam War, and you know, I really respect them for their courage. And a lot of times when I'm feeling like lazy or unmotivated, I always tell myself to work hard so that hopefully someday I can, you know, attain the same level of excellence that these South Vietnamese Rangers displayed during hard times. One quick question. Yeah. I'm so amazed at your knowledge and how do you Yeah. Okay. How do you educate yourself? Yeah. So for me, for some reason, when I was younger, I actually had a strong desire to join the military because I admired the discipline and the courage that elite soldiers display. And so I guess it was natural for me to just go onto YouTube and just watch documentary videos to learn more about the Vietnam War. And there's this really good channel on YouTube that I like. It's called Theo Dấu Giày Xô. So in English, it's pretty much translates to following the footsteps of the boots of soldiers. And that channel was created with the sole purpose of educating people about the Vietnam War, about all the famous and big battles that played out. And it was also it's also dedicated to teaching people about the history and the culture of each branch of service in the South Vietnamese military. Anthony thấy rằng mấy người trẻ giống như Anthony thấy rằng tụi mình phải nên ghi ơn mấy cái người mà đã hy sinh trong quá khứ để cho mình có cái cuộc sống tốt đẹp mà mình có hôm nay. Tại vì Anthony nghĩ rằng hồi xưa lúc mà trước khi năm 1975 mấy người trẻ mà sống ở trong Việt Nam người ta chỉ giống Anthony và mấy người trẻ giống như Anthony bây giờ thôi. Người ta có tinh thần của một người trẻ. Người ta có rất nhiều người mà thương người ta, xong rồi người ta có một cái tương lai rất là sáng đẹp. Nhưng mà tại vì xui quá, chiến tranh khiến cho người ta không có nhiều cơ hội mà Anthony đang có bây giờ. Xong rồi sau khi mình bị mất nước và sau khi Cộng sản Việt Nam lấy nước Việt Nam thì mấy người trẻ giống như Anthony, người ta không có nhiều cơ hội giống như Anthony. Tại vì chính phủ Cộng sản không có cho người ta cơ hội để cho tiến lên trong xã hội. Hèn chi tại vì Anthony được qua Mỹ, tại vì Anthony được sống trong một đất nước có dân chủ và tự do, Anthony thấy rằng Anthony phải cố gắng hết sức đào tạo bản thân Anthony và đào tạo kiến thức và đào tạo cái giáo dục của Anthony. Tại vì hiện giờ có rất nhiều người ở bên Việt Nam, mặc dù người ta học siêng năng bao nhiêu, mặc dù người ta cố gắng bao nhiêu, người ta sẽ không bao giờ có cơ hội để tiến lên trong xã hội. Tại vì chính phủ Cộng sản Việt Nam sẽ ngăn cản người ta lại. Chính như vậy, Anthony phải cố gắng, Anthony sống một cuộc sống rất là tốt để cho mấy cái người mà giống như ông nội của Anthony, để cho mấy cái sự hy sinh của người ta sẽ không có bị phí. Come into a new organization, you try to learn it for 90 days, and then you start making changes. But what I saw in Japan was that we were not at war, we were not at peace, but we were right in the thick of superpowers competition, and things just were not sitting right with me in terms of like where we needed to be. So this is something I actually drew. When you're talking about drawing something, back of the envelope on a napkin. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình.
viện bảo tàng này không chỉ mà có rất nhiều đồ mà từ thời chiến tranh Việt Nam, nhưng mà viện bảo tàng này cũng tổ chức rất nhiều sự kiện giáo dục mà viện bảo tàng mời rất nhiều người tới để cho chia sẻ với mấy người trẻ rằng nếu mà mình muốn thành công thì mình phải làm điều gì. Sự kiện mới nhất của viện bảo tàng là sự kiện mà Thiếu tướng Lương Xuân Việt tới đây để cho trình bày cho mấy người trẻ rằng kinh nghiệm của Lương Xuân Việt trong quân đội đã giúp Lương Xuân Việt tiến bộ lên cách nào, và Thiếu tướng Lương Xuân Việt cũng chia sẻ vài điều quan trọng trong lĩnh vực lãnh đạo và lĩnh vực đào tạo bản thân mình trong thế giới chuyên nghiệp và thế giới làm việc cho mấy người trẻ nghe. Tại vì viện bảo tàng có cái ý muốn giúp mấy người trẻ học hỏi mấy cái bài học quan trọng để cho mấy người trẻ có đủ kiến thức và lời khuyên để cho thành công. American to attain the general officer rank in 2014, and we are very proud of that. Let me tell you a little bit history. He was born in Vietnam. He arrived here when he was 9. He grew up in California, attended USC, and did a fellowship at Stanford University. Generally commanded some of the toughest army combat units. The commander of our U.S. forces in Korea and Japan. And we're very excited to have him here today to share his experience in leadership. And so this has been maybe 2 to 3 years in the making. I've always wanted to come here. This is part of my lineage. My father served as a Marine officer. Matter of fact, under Anh Lộc 10 years ago at a function. It's a reunion for the Vietnamese Airborne Division, and several of my relatives had served with his father. So again, this is coming full circle. It's an honor to be here. And first and foremost, I would like to extend my gratitude to Bác sĩ Quân, anh Liêm, anh Lộc, and the rest of the members of the board of directors for the invitation. Also, extension of recognition to some of the members. I had several opportunities for employment, but I took 3 months off, and then I was invited after that to sit on several boards as a board of advisor, board of directors, and I was doing that as well as part-time support to the Department of Defense, the Pentagon specifically, as a subject matter expert in terms of providing advice and mentorship to high-level staff at the division and corps level. You just never know where life's going to take you, and you got to be able to seize the day, right? Carpe diem, and be able to do the best you can what you have, and things will work out for you. But I had other opportunities, though. You might want to guess. Anybody? What other opportunities I have? I was going to be an actor. I don't know why you're laughing, but I do have some acting DNA, right? Because one of my sisters actually acted for a couple of years. I will tell you, true story, right? When I was an operations officer in the 173rd Airborne Brigade, we were deployed to Kosovo in what's called peace enforcement operations. And at that time, the Kosovo-Albanians, very complex situation, had started an insurgency to support the insurgent movement in Macedonia. So we were brought in to stop that. And I went as the operations officer. So every time we had an operation, our tactical operations center had to be deployed forward in all these different areas. And everywhere I went, there's always a group of kids like hanging around the tactical operations center, which is not good for business, right? We don't want, for operational security, we don't want that. So my commander was kind of irritated. But everywhere we went, there was a group, and we couldn't figure out why that they were following the tactical operations center. Until one day when I came out of the entrance of the operations center, a group of kids were standing around, and one kid, he's probably about 8 years old, he looked at me and he screamed out, he goes, "You, Jackie Chan!" So, but this is a very heavy topic, so I just want to
start off by having some light conversations because my intent is to get all of you to engage and for this to be collaborative, right? Don't be intimidated by what's briefed to you, all right? I'm going to try to speak in layman's terms so that you can have a great understanding, but I'm going to go ahead and talk to you today about strategic leadership, right? Secondly is having leadership to be able to take it to the next step, to work with people, to get buy-in to your vision and intent, and then have the strategic patience to let it develop over time. And then lastly, the great strategic leaders are the ones that take the time to develop the next generation of leaders. And to me, these are the most important qualities of leadership. I was asked that earlier during one of the interviews. Xin chào quý vị khán giả, em tên là An Nguyễn. Hiện tại em đang là Outreach Creator cho Vietnamese American Culture Club ở Westminster High School. Thì hôm nay em có cơ hội được đến tham dự một cái guest speaker panel ở Museum RVN của Major General Lương Xuân Việt, nói về các chiến lược để có thể giúp đỡ cho cộng đồng, cũng như là cái cách để mà giúp cho các cộng đồng giới trẻ có thể involve hơn trong cái cộng đồng người Việt của mình ở đây. Thì em cảm thấy là sau ngày hôm nay thì em học được rất là nhiều điều quý giá, cũng như là những cái điều mà trước đây em chưa từng biết tới. Và em cảm thấy cái guest speaker này rất là helpful và rất là meaningful cho những người trẻ như em. Major General Lương Xuân Việt là người Mỹ gốc Việt có được chức cao trong cái quân đội lính của Mỹ. Và em thấy đây là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì Major General Lương Xuân Việt đã tạo ra một cái hình mẫu cho những người trẻ như em bây giờ có thể noi theo và có thể học hỏi, cũng như là tìm hiểu thêm về quân đội nói chung, cũng như là tìm hiểu thêm về những cái vấn đề trong xã hội mà Major General Xuân Việt có thể nói về, giống như là giáo dục hoặc là cộng đồng hoặc là giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Thì em cảm thấy rất là quan trọng, và em cảm thấy những người trẻ mà đến cái guest speaker panel cảm thấy rất là được encourage để có thể ra và giúp đỡ cho mọi người. Đối với em thì Museum RVN cũng như là những cái bảo tàng bảo vệ những cái văn hóa và culture của người Việt ở đây á, thì em cảm thấy là rất là meaningful, tại vì nó giúp cho những người trẻ như em cũng như là những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi thì họ có một cái gì đó để gợi nhớ về những cái kỷ niệm năm xưa của họ, nhưng mà đối với những người trẻ như em thì em cảm thấy là em học được nhiều điều hơn về lịch sử của người Việt gốc Mỹ ở đây, cũng như là hoặc là người Mỹ gốc Việt ở đây. Thì em cảm thấy là những cái người trẻ như em bây giờ không có được một cái nơi nào mà có thể tìm hiểu về lịch sử nhiều như những cái bảo tàng như thế này. Thì em cảm thấy trong cộng đồng mình rất là cần những cái bảo tàng như vậy. Em tên là An Nguyễn, hiện tại em đang là Outreach Creator của Vietnamese American Culture Club ở Westminster High School. Và qua cái video ngày hôm nay thì em muốn encourage các bạn trẻ có thể yêu mến cái văn hóa Việt Nam của mình, và có thể tìm hiểu thêm về những cái lịch sử cũng như là những cái cội nguồn văn hóa thông qua những cái bảo tàng và thông qua những cái resources trong cộng đồng. President knew when I was there, they're economically tied to China, like everybody is in the Pacific. So it's very hard for them to take a strong stance against China. Plus, China was not doing anything directly against them, so they didn't seem very concerned. And then on top of that, one of my charges there is to kind of help the trilateral relationship between Korea, Japan, and the U.S. And it was challenging because of the old distrust between. So very recently, our most recent educational event was an event where we invited General Việt, who is a former 2-star general in the U.S. Army. And he is a very important person for us because he was one of the first Vietnamese Army soldier to achieve the rank of a 2-star general. And so the whole purpose of inviting General Việt here is so that he can share with all of the young people valuable lessons that he learned in his military career when it comes to leadership. And he also did a good job of sharing a lot of insights and advice on the things that young people can do to really set themselves apart in the professional world and in their career.
Xin kính chào mọi người. Tôi tên là Thu Hà Nguyễn, hay tiếng Anh là Di Tròn Nguyễn. Tôi là cựu phó thị trưởng thành phố Glasgow, cũng là một thành viên trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đây. Và hôm nay Thu Hà có mặt ở tại Viện Bảo tàng ở Việt Nam Cộng Hòa ở trên đường Bô Sa trong một cái buổi gặp gỡ người tướng Lương Xuân Việt, là một trong những người tướng đầu tiên, người Mỹ gốc Việt đã thăng chức tướng, và bây giờ ông đã hồi hưu, nhưng mà ông đã đến khu Little Saigon chúng ta và có một cuộc gặp gỡ với tất cả các em thế hệ trẻ, học sinh sinh viên. Ngày hôm nay trên Thu Hà cũng có mặt nơi đây. Trước nhất là tham dự buổi gặp gỡ này và buổi thuyết trình của ông, cũng giống như là đến để ủng hộ cho Viện Bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay. Đây, khi mà chúng ta nói tới buổi gặp gỡ hôm nay thì ông Lương Xuân Việt là người tướng đầu tiên, người Mỹ gốc Việt, nhưng mà cũng là cái là một tấm gương, tại vì ông cũng đã đi vượt biên và gia đình đến đây định cư và gương thành công để mà cho thế hệ người Mỹ gốc Việt chúng ta với thế hệ sau mình nhìn vào để mình coi như là có một cái role model, một cái người đi trước, đàn anh đi trước đã thành công trong mọi lĩnh vực và đặc biệt là lĩnh vực quân đội. Cho nên đây là một trong những cái buổi rất quan trọng cho các thế hệ trẻ, các em học sinh sinh viên đến để mà thứ nhất là gặp gỡ, nhưng mà cũng học hỏi thêm kinh nghiệm của những đàn anh đi trước. Và điều là một cái điều rất là quan trọng, không kém, là you can be anybody you want to be, tức là ở nơi đây là xứ tự do. Đây là cái nơi mà mình kêu là a promised land, hay là miền đất hứa, và cũng nơi là a land of opportunity. Mọi người đều có một cái cơ hội để thành công bằng tất cả lĩnh vực nào mà mình muốn trong vấn đề học đường, giáo dục, hay là quân đội, hay là khoa học kỹ thuật. Can you give me a quick update about your status? Dạ vâng, Thu Hà thì Thu Hà là cựu phó thị trưởng thành phố Glasgow và là nghị viên của thành phố Glasgow 6 năm qua. Nhưng mà năm 2024 Thu Hà sẽ ra tranh cử cho chức thị trưởng thành phố Glasgow, là một trong những thành phố lớn nhất, một trong 5 thành phố lớn nhất, đứng hàng thứ 5 trong quận Cam, nhưng mà đông đảo người Mỹ gốc Việt định cư thành phố Glasgow nhiều nhất, với một cái dân số là thành phố Glasgow có 200.000 dân, nhưng mà 42% là Á Châu Thái Bình Dương, và trong đó có 38% là người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Có nghĩa là mình nói con số là hơn 70.000 người Mỹ gốc Việt sinh sống tại thành phố Glasgow. Đây là thành phố rất là quan trọng trong Little Saigon, và để mà mình có thể bảo vệ, không phải bảo vệ mà mình có thể phát triển về mặt kinh tế cũng như là văn hóa, giáo dục và xã hội. Và đặc biệt là có một điều mà Thu Hà cũng chia sẻ là trong những năm sắp tới đây sẽ có nhiều sự thay đổi trong giáo dục của tiểu bang California, và đặc biệt những cái chương trình giáo dục của high school, của trung học sẽ có những sự thay đổi, và sự thay đổi rất tích cực là trong học đường sẽ có những cái chương trình học về văn hóa của những người thiểu số. Và Thu Hà rất muốn là trong những cái chương trình đó phải có chương trình học về văn hóa của người Việt của chúng ta. Years of oppression, but I would say that I've actually been looking at China since 2011, when I went to Stanford as a senior fellow, and I was working under Dr. Perry for my research and my thesis, and they wanted me to work on counterinsurgency because I had just come out of commanding a brigade in Afghanistan. I'm like, oh, why don't you write about counterinsurgency? I'm like, no, I want to write about China because all the things they're doing in the Pacific, and I'm very concerned. So I started to realize that they not only have started to dominate the first island chain by some of the things that they were doing in terms of aggressive actions against other nations, whether it's fishing rights, territorial disputes, building man-made islands to extend their ability to impact the Pacific, and then after that, certain capabilities that they demonstrated really surprised me. They shot down a satellite with their anti-satellite missile, and then they started to develop anti-ship ballistic missiles, which is something that's very, very hard to keep. And our strength in the Pacific, since it's almost all water, is the U.S. Navy, right? So a lot of things they did was very concerning to me back in those days. But I was pretty much told, probably in a nice way, by some of the people in academia there at Stanford, that maybe I was
you know, overreacting or something, right? They're like, oh, don't worry about why you worry about China, you know? They're not going to do anything. Well, I'm not going to say I was right, but yeah, I'm right. Hi, my name is Richard Nguyen. I'm a junior, and I'm a BACC marketing coordinator. What I thought about the talk with Viet's one was that it affected me personally, because I remember when he was talking about his family, I noticed that he was starting to cry, and that kind of surprised me, because I didn't expect him to be emotional, and so it kind of changed my views of like what it meant to be like a man, because like I expected him to be like a very unemotional, like very hard man, because he was in the military. And so seeing him be emotional, it's like, well, maybe I could start being more vulnerable too, right? So for me personally, seeing the accomplishments that General Viet's one was able to accomplish, it makes me sort of look up to him, because in my family, I look up more to like the women. Seeing him, the first Vietnamese American general, makes me feel like I can do anything that I want to accomplish in a life in America as a Vietnamese American. I really like how this museum is situated right in the middle of the Vietnamese community, and so I think that's important, because that means the younger generations can come and visit this museum, and they could learn about their history, the Vietnam War history, and what their family might have gone through. And so in the end, the younger generation and the older generation can become more connected and closer together. Why do you think it's important that young Vietnamese Americans living here should reconnect with this type of history and stuff? Got it. So so my sister, right? I have a younger sister. She's about 23 years old, and she last year she competed in a beauty pageant. I think it was Miss Vietnam SoCal, right? And one of the questions that the judges asked her during, like, you know, the question section was, you know, the judge wanted her to like elaborate on like a saying in Vietnamese, and this saying it goes like this: uống nước nhớ nguồn. So in English, it translates to if you're drinking from a source of water, you should always remember where that source of water came from, so you can, like, you know, be grateful for it. And so I think that it's very important for a lot of young people like me to learn about the history and to honor the memory of the people who came before us and who sacrificed in order for us to have the life that we have today. Because when I think about the situation that a lot of young people were in South Vietnam during the Vietnam War, I realized that they were just like me. They were just young like me. They had their whole future ahead of them, and they had a lot of family and friends who loves them, right? And it's really unfortunate that they were unable to pursue their dreams, because there was the threat from the Vietnamese communists, and there was, you know, the stress of the Vietnam War. And so unfortunately, after the Vietnam War ended, a lot of the injured veterans, they were not able to take care of themselves, because obviously the Vietnamese communist government don't care about them, and there's no, like, you know, there's literally no more opportunities for them to, like, you know, move up in life. The reason why I feel like young people like me should honor the memory of all the people who sacrificed for us to be here is so that they can make the most out of their life. Because if, for example, since so many people have sacrificed so that I can have the life that I have today, if I were to start to slack off and be lazy and don't, you know, invest in like building up myself and my education, they would have to suffer for nothing, and I wouldn't want that. You know, since they already suffered, I might as well, like, you know, live the best life I can live, so that all of their suffering and sacrifice won't be in vain. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình.
So this section is actually a very special section because this section is dedicated to all of the South Vietnamese sailors who fought in the Battle of Hoàng Sa in 1974. And this battle is a very significant battle in the history of South Vietnam because when this battle took place, it was the first time ever after World War II that the Chinese Navy attacked someone, and it was the first time ever that someone fought against and resisted the Chinese Navy. And so we have a replica of this Navy battleship, and this ship was the main ship that resisted the Chinese Navy. And this ship is a very important ship in the history of the South Vietnamese Navy because all of the men on board went down fighting. I was told that, in total, there was the captain of the ship and about 80 men on board, and they all decided to go down with the ship instead of running away. My family and we immigrated to the United States when I was 5 years old. And I'm 27 years old right now, and after living in the United States for 22 years, I have become very grateful and happy with all the opportunities that I have been blessed with. And at one point in my life, I realized that the great life that I have right now, it did not come to me out of nowhere for free. And I realized that a lot of people like my grandpa, they had to suffer in order for me to live the life that I get to live right now, because my grandpa served in the South Vietnamese military. He was an officer in the South Vietnamese army, and he had to endure 6 years in a Vietnamese communist labor camp. And so when I was young, my grandpa told me that Senator John McCain, he managed to get a bill passed in Congress that would allow members of the South Vietnamese military and their family members to legally immigrate to the United States if the South Vietnamese military members serve in a Vietnamese communist labor camp. And so that is the reason why I am able to have the great life that I have right now in the United States. Because I just really want to honor and try my best to sustain the memory of all of the people who paved the way for me so that I can have the great life that I have today. If you guys are interested in paying a visit to the museum, you guys should know that the museum is open on Friday, Saturday, and Sunday from 11 a.m. to 3 p.m. And the great thing about our museum is that right now we are accepting visitors on a walk-in basis, so no one has to make any appointments with us beforehand. And our address is 9842 Bosa Avenue, Unit 205, Westminster, California. And so once again, Friday, Saturday, and Sunday from 11 a.m. to 3 p.m. You guys are more than welcome to walk into the museum to visit on a walk-in basis. And last but not least, the museum is a non-profit organization. However, we do appreciate any donations that you guys are willing to give us, because this whole museum is funded by donations from people who want to support the museum. And when it comes to our staff members, every single member is a volunteer who contributes their time and effort for completely free. Ai mà muốn đi tới viện bảo tàng này để thăm viện bảo tàng và để xem hết mấy cái đồ vật mà viện bảo tàng đã sưu tập, thì Anthony muốn nói rằng viện bảo tàng này mở cửa trong thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật từ 11 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Xong rồi ai mà muốn đến thăm viện bảo tàng này thì người đó cứ việc đi tới viện bảo tàng này lúc mà viện bảo tàng mở cửa, tại vì hiện giờ viện bảo tàng không có bắt buộc ai phải lấy hẹn trước hết. Xong rồi hiện giờ viện bảo tàng này là cái hội non-profit, hèn chi cái viện bảo tàng này không có hoạt động để cho làm tiền vốn. Nhưng mà viện bảo tàng này rất là kính mến ai mà muốn bổ sung viện bảo tàng này bằng cách cho tiền donation. Tại vì nguyên cái hội viện bảo tàng này là do mấy người mà làm việc từ thiện đóng góp thời gian và sức
công lao của người ta. Người ta không có làm việc cho viện bảo tàng tại vì người ta muốn kiếm tiền, người ta chỉ muốn giúp viện bảo tàng và người ta không lấy tiền. Hèn chi ai mà chịu bổ sung viện bảo tàng và cho donation thì viện bảo tàng sẽ rất cảm ơn. So before this program ends, I want to encourage everyone to visit this museum because I truly believe that this museum does a really good job of teaching everyone about the history of South Vietnam, and I think it's very important for young Vietnamese people to learn the history of South Vietnam so that the history of South Vietnam and their ancestors gets preserved and that the history of their ancestors doesn't get forgotten. Trước khi chương trình này kết thúc, Anthony muốn khuyến khích mọi người tới viện bảo tàng và thăm viện bảo tàng. Tại vì lúc mà ai tới viện bảo tàng này thì người đó sẽ được một cơ hội rất là tốt để học hỏi thêm về lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Và Anthony nghĩ rằng trong thời buổi này, mấy người Việt Nam trẻ nên tranh thủ học về lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa để cho tương lai mình dạy lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa lại cho con cháu của mình, để cho lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa sẽ không bao giờ bị quên.